What a day. I came a little late, and after what my colleagues have said, it's so good to see you, Kembi. We are in school together with Kembi and wazee hapa, Muranga, Madhioya. Kwanza mimi nilipitia Kiriaini. I think if you miss one ridge in Muranga, you have to go and catch the next one. Lakini tunafurahi kuwa hapa. Wiki moja tu baada ya iliyofanyika Witima Church, kanisa la ACK, kama mahali tulipo hapa. Na ndugu zangu hawa tuliulizana, si tuende Witima leo? I think brother Rigijia katuambia, ni kama wameamua kwanza they need to do the cleansing. Because what happened there was led the desecration of a holy place. So tukakubaliana kwamba pengine tuje hapa, and we want to thank you for allowing us to come. Sisi ni Wakristo, tunachanganya na ndugu yetu Muislamu, ilimuona juzi pale Kulima Market. I really admire what that chief has been saying. And we are a community of believers who seriously uphold the rule of law. Na vile katiba ambayo inasema, katiba iliyokabidhi Kenya hii kama urithi rais ambaye alituacha na amelala, mzee Kibaki, ambaye mimi nilikuwa fortunate to have served and worked with him closely for 5 years. Na yale ambayo tulifanya hayo, kumbuka Fred, before you became Minister for Education, kulikuwa mzee alikuwa anaitwa Maruge. He took advantage of the free primary education. Akaenda class 1 at year 84. No wonder President Bill Clinton was mystified by this leader called Mwai Kibaki then. But even before that, I was Minister for Education. Na tunaelewa mambo haya. Hebu fikirieni miaka 60 baada ya uhuru, machifu wanatumwa kwenda kuambia watoto, tokeni mwende shule. Tokeni, hata kama hamna uniform, tokeni. Ni lazima tujiulize ni kwa nini kwanza. Ni kwa sababu wazazi hawana namna, maisha yamekuwa magumu kiasi kwamba hawezi hata kujimudu. Kwa hivyo huyu rais akisema huko kwamba hawa watu hawana agenda. Agenda moja ni kwamba bila kushurutisha watoto wa Kenya hii watasoma, and as my colleagues have said, we will make sure that there is not only free primary education, there will also be free secondary education and university education. Yet watoto hata kuwa wakilialia. I remember as Minister for Education, I actually started the Higher Education Loans Board, and I appointed the current governor of Baringo as a first CEO. That is how Ruto mwenyewe alipata kwenda university. Kwa hivyo mambo haya kunyima watoto maskini wasipate hata namna ya kwenda kusoma, we cannot accept. So when we say we are going to bring this country to order, we mean it. Disorder has been the order of the day. Yani kutukana viongozi wenzako, kuwatukana tu, matusi, na kujipiga kifua. Ukijipiga kifua kusema utashinda na kura 2 milioni 3. And you know the truth, as Fred has said. The truth is, as we speak now, William Ruto has no chance of second term. That is the truth. Ukweli ndio huo. In fact, the way we are seated here, it's a clear testimony kwamba if shetani hata ingia katikati yetu, there's no way William Ruto will become president next year. We even know zote wale ambao wanapanga, the extremists in his government, trying to advise how hata kama wakishindwa they will not accept. Now tukiwa hapa kanisani, Reverend James, tukubali tusema, we know you're even planning kwamba tutakushinda na utakatalia pale. Now, this is not ordinary election. This is
a Gen Z inspired revolutionary election. Ndio tunasema kwanza hawa vijana wenyewe watakuwa mstari wa mbele kuhakikisha that unfinished business, kwamba even as we speak hakuna mmoja wao amelipwa ridhaa. Walikuwa wamekubaliana na ODM kwamba by March next month, leo ni tarehe 1 February, watakuwa wamelipwa ridhaa. Nimeona akisema nao atapatia pesa National Human Rights Commission. We are told them in the first place what you are doing was unconstitutional. And the president of the Law Society, Faith akajiuzulu, and then he is left there with a very unfortunate situation. Kwa hivyo sisi tuko tayari kabisa. Wakenya msikubali kushtuliwa na kuuziwa uoga huo. Remember, wanasema kwamba wataenda Singapore. Singapore. I want to tell that what Kenyans want is the promised land. The promised land is what Joshua was told after the death of Moses. And that is really what I think has been preached to some of us. And clearly, be strong and of good courage. In fact, at Joshua 1 at verse 6, the writer repeats that. And again, be very strong and of good courage. Usikubali kuizua uoga. Remember what Proverbs says at 29? When the righteous are in authority, people rejoice. Na waovu wakiwa kwa mamlaka, wananchi kama wa Kenya groan every day, groaning. These things are clearly elaborated. Kwa hivyo mimi naona kwamba hapa tulivyo, victory is sure. The agenda is very clear. Return this country to constitutionalism. Na ndio wito wetu nakuwa tukomboe Kenya hii. Mother's Party is People's Liberation Party. We seem to have come to an agreement that the overriding theme ni ukombozi, taking into account vile watoto wetu waliumizwa na hii serikali dhalimu. And we now know whatever they do, we have not only the support of this country, but I can tell you the international community inaangazia Kenya yetu hii. Kenya haiwezi kuruhusiwa kuendeshwa na manjambazi. My sister mother calls them manjambazi. It cannot happen. This is our country. And therefore, mimi nataka tu tuelekeze mafikira yetu, hata badala ya kujiita United Opposition. Somebody called her like Santao. What's Raila's account? Amenitumia message akasema, jameni, you have to give Kenyans hope. Kusema United Opposition ni kama kukubali kwamba mnakaa tu hapo opposition. So we are the alternative government. United Alternative Government. That is who we are. Serkali Bandala. I think it's Kituyu puts it in Kiswahili, Badala. Serkali Badala. So Kenyans must know, as we speak to you from Murang'a, a place of great demonstration of struggle for justice in our country and a constitutional order. Mimi nilifanikiwa kuwa nilikuwa actually assistant minister wa Ken Matiba. You may not remember that. He was my minister, I was his assistant minister. And he was a generous human being. When we got to our firstborn, who is now an MP, Ken Matiba went all the way to Mother's Care kununulia my wife and my little boy a baby coat. Yani analeta. A man who showed humanity. Serikali hii ya Ruto haina utu. Ni mtu kujipiga kifua. I want you also Kenyans to know. Msifadhaike. We know mahali William Ruto anapeleka pesa hata usiku. Akishindwa next year, he will have to return hiyo pesa. One of his people have said, watu 125
ndio wanaibia mali ya umma, wanaibia wa Kenya pesa zote. And I want Owalo to feel encouraged. Let him give us, we know those names. Therefore, mambo ya usalama wetu, it's not negotiable. We looked at Kanja, Inspector General of Police. Our brother here actually paraphrased it. Rigiji, timwangalia kwa macho. And without disclosing much, I remember mother telling Rigiji, wachia hapo. Tuliangaliana. Akamuuliza, ni kwa nini unataka kuniua wewe? Akisema hivyo sio yeye. Ni hatujawahi kuona nchi ambayo inatawaliwa, instead of the people with the mandate, the National Police Service, wanaingiza magoon pale, serikali ya magoon. Tukio hili lininukuliwa vizuri kabisa kwa runinga, CNN, hata Al Jazeera. Gavana wa Nairobi akatoa amri, wakashirikiana na polisi wakati wa Gen Z Revolutionary Day on 25th of June, wanabeba marungu, polisi na escort. So hii ni serikali ya goons, and we are saying we cannot allow that. This is why I think they have stood to order. Because I remember Rigiji akimwambia Kanja, anasema, jameni tupatieni tu orodha ya mikutano ambayo mnataka, mtapata ulinzi. Rigiji akamuuliza, sisi ni wajinga? You may think sisi ni wajinga, tuwakwambie mahali tunaenda ndio tume magoon tuwapate kule? Times have changed. I can tell you that if they try again, the whole world will descend on a government of William Ruto, which has now been categorized as a pariah. Pariah ni serikali ambayo haiaminiki, haina mipangilio, hata kama wanajipiga kifua na kuita watu wajinga, nobody will take them seriously. This is revolutionary time. But we are doing it in an orderly manner. That's why we went and saw IBC. Tukakubaliana, we've given them time. Tukakubaliana, we even setting up our own, tutawapatia watu ambao watafanya kazi na wao to make sure those changes. Brother Eugene, those guys are clear. They're Kenyans. Nobody wants to have, at the end of the day, mud on their face. Aonekane yeye ni mjinga. Hata hii police, I think 3/4 are with us. They are Kenyans. Goons are the ones who are on their own. Those are for pay and they are for hire. Goons for hire, that is not a country. Kwa hivyo naomba tu nikamilishe kwa kusema na kuwatakieni wenzangu na watu wa Murang'a, watu wa Mlima, kwamba we are standing together, as Senator Wambua said. It is not a matter of kutapatapa, kuulizana nini. We are very focused, and I want to assure you, even as we speak, if Rigiji was to give you, Fred, the actual opinion polling, which I want him to tell, if he can, the actual opinion polling, ndio William Ruto awache kusema atashinda na 3 million votes, atazitoa wapi? Azitoa wapi? Even the Rift Valley itself, you look at our brothers from Kajiado and from Narok, it is so clear, so overwhelming, that he is saying that in order to divert attention. Lakini sisi hatuta ogopa. Remember the words on the Bible, be very strong. By the way, kuna viongozi wengine waliandamana na party leader wa Wiper Patriotic Front. Watanikula, watanipiga mawe. You know, they can even, naona pale Ndambuki, she's a NEC member. Reham Ndambuki. Muriuki Ndwiga is actually our deputy organizing secretary, kijana very active. Kuna Joyce Wangui anatoka Laikipia. That one was an abductee. She was abducted, and I tell you. And Job Ongera kutoka huko. Job Ongera kutoka upande wa Kasarani in Nairobi. We could have come. And I think as we move now, mutaona maajabu ndugu Rigiji. By June, Ruto atabaki peke yake. Watu hatakuwa na yeye, because if we just continue this show of just camaraderie, kuwa pamoja namna hii,
It is what is driving now, bringing Kenyans to the revolutionary moment, which is now. May God bless Kenya. May God bless ACK Church. By the way, I have extra information. You know, kama mabishop walidanganywa, alafu Rigijia anasema who is he? I have information after what happened at Witima. William Ruto aliita mabishop. Mabishop wakasema kujeni State House. Ndio issue statement according to what Wambua was saying. Mabishop akasema we can come on one condition, hatutaki picha na wewe. So now bishops are running away from William Ruto. So we are together and they are also together with us. Nobody, imagine kama bishop hataki kupigwa picha na Ruto. Wewe MP mtarajiwa. Wewe senator ambao nataka kuingia bunge. Kama mabishop are running away from William Ruto, wao ndio nataka waonekane 17,000 unalipwa pesa, wearing uniform ya UDA, and yet we know it's an empty shell. May God's name be praised. Amen. Not uthiete wega. Tuko na Mheshimiwa Dominic anasimama Madera, pigieni makofi. Mheshimiwa Getheji Tropical anasimama Madera, pigie makofi. Tuko na Collins Mwangi anasimama Kandara, pigie makofi. Tuko na Engineer Mwas anataka kupinga Nyuto kama senator. Hii kijana. Wewe mpambane, mtakutana kwa nomination. Itakuwa free and fair. Tuko na Honorable Geshoke Mugambi, the former MP for Udhaya, ako hapa. Tuko na Dr. Chada